Hi guys, welcome back to Zona Zuma, zonanya si Zumarowski. It is indeed long time no see. I had to deal with a lot of stuff lately, like I have a lot of exams, homeworks, teachings, and some other activities. But today, I found the time to record this video. So in this video, I would like to try to speak in 6 different languages, of course with different levels. So if you find me that I'm struggling to pronounce the word or even struggling to remember how to pronounce the word, just remember and please understand that I'm still in my learning process. And if in case you are interested in the same language and also you have some advice for me to improve my learning process effectively, I'm more than happy to see your comment below. So let's just get started. Hai semua, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Jadi gue Zumaro, gue dari Bangka Belitung. Kebetulan udah mau akhir tahun, jadi gue semacam mau bikin dokumentasi untuk motivasi dan juga resolusi gue untuk tahun-tahun ke depannya. Jadi di video ini gue pengen ngobrol dalam 6 bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Polandia, bahasa Perancis, dan juga bahasa Korea. Nah, di setiap bahasanya nanti gue akan perkenalkan diri dan juga kasih tahu apa kegiatan gue sekarang dan juga bagaimana gue bisa belajar bahasa tersebut, oke? Dan langsung aja mulai dari bahasa yang pertama, bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia tentu gue nggak perlu kasih tahu gimana gue bisa belajar bahasa Indonesia kan, karena gue orang Indonesia, gue lahir di Indonesia dan gue besar di Indonesia. Gue tinggal di Indonesia sampai umur sekitar 21 tahun, tapi gue udah merantau dari rumah, dari Bangka Belitung itu sekitar umur 17 tahunan, karena gue dapat beasiswa untuk S1 dari Badan Tenaga Nuklir Nasional di tahun 2011. Setelah gue lulus SMA itu gue langsung berangkat ke Yogyakarta untuk kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir dengan beasiswa yang dikasih oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional. Gue kuliah di STTN Batan itu 4 tahun, jadi gue lulus itu Agustus 2015. Kemudian di tahun yang sama, bulan September 2015, gue berangkat ke Polandia untuk kuliah S2 gue dengan beasiswa dari pemerintah Polandia, namanya Ignacy Łukasiewicz. Di tahun 2015 itu adalah tahun pertama untuk orang Indonesia dan kita dapat sekitar 26 orang. Kita dibencar dari untuk 3 kota yang berbeda untuk belajar bahasa, kemudian S2, dan juga gue sempat kerja selama 1,5 tahun di Warsawa sampai tahun 2020 ini, di 2020 bulan Agustus awal. Setelah itu bulan Agustus pertengahan gue berangkat ke Korea Selatan untuk kuliah S3 gue di Korea Selatan dengan beasiswa dari pemerintah Korea Selatan, namanya Global Korea Scholarship. Sekarang gue mau S3 di Pohang University of Science and Technology, tapi 1 tahun gue belajar bahasa di Suncheon National University. Sekarang gue lagi belajar bahasa Korea. So S1, S2, dan S3 gue belajar di bidang yang sama, yaitu bidang nuklir. So that was my native language, Indonesian, and I'm about to tell you something in English right now. Even though I'm not an English native speaker and I've never been living in English-speaking countries, but I found English as the most comfortable for me to speak alongside with my native language, Indonesian. I've been learning English since elementary school, but I started to learn it effectively and also intensively in 2012. Right before I decided to make my passport because I would like to travel abroad. I had a really big dream to travel abroad because I would like to improve my English. And at that time I went to a well-known place in East Indonesia. It's called Kampung Inggris, or literally means English village, to study grammars. So I was focusing on grammars for 2.5 months. And after completing the course, I started to think that okay, I might be needing to improve my speaking skills instead. So I started to travel alone. I traveled to 5 different countries for a month alone with lack of ability of speaking in English and also understanding in English. And I don't know, at that time I just have the motivation to speak with some people. I challenged myself to live in hostels, and I met a lot of people. I met people from Germany, from Hungary, and until now we are still in contact. And even I met right now I call him Hyung, or older brother, in Korea. So I met him in Thailand, and
last time when it was a Thanksgiving, so I went to his house because, you know, like when I meet people, we just like still in contact, and that's why. And also I started to join several conferences, international conferences like debate competitions and simulations of United Nations meeting, or called Model United Nations. And from that I applied as a delegate or chair, and recently I've been fortunate that I was allocated as the chair or president of World Health Organization, or WHO, in Geneva International Model United Nations, and I got a chance to visit the United Nations headquarters in Geneva. It always been my dream to visit United Nations headquarters, and I met it too. And also I've been fortunate that I was living in Poland, and I had a chance to travel to Schengen countries really easy, without any obstacles, and from that I improved a lot for my understandings in speaking English, and also understandings in like communication for, you know, talking with English. And until now I traveled already for 30 countries, and in Poland as well I teach English for Polish people with ranges of age. And now, currently, I have my online students for English language. So yeah, that was my English story. So sekarang kita pergi ke bahasa Melayu Malaysia, okay? Hai semua, apa khabar? Saya Zumaro, saya belajar kat Korea sekarang ni. Saya kena boleh faham bahasa Melayu kerana saya lahir dan besar daripada keluarga dan juga tempat yang kita semua bercakap bahasa Melayu setiap hari. Tapi bahasa Melayu tempat saya tinggal jauh lebih kasar daripada bahasa Melayu Malaysia. Kita tak cakap macam ni lah, tapi macam ada semacam dialek yang sama. Kalau korang pernah tahu Laskar Pelangi atau pernah tonton dia punya filem, dia punya movie, macam itulah kita bercakap setiap hari. So sekarang ni saya ada di Korea kerana saya dapat scholarship dari Korean government untuk studi S3 saya atau doctoral degree saya. Selama 1 tahun ni saya akan habiskan masa di Suncheon National University untuk kursus bahasa Korea. Selepas bahasa ni, selepas training bahasa, saya akan pergi ke kota lain, ke university lain. Jadi university tu nama dia Pohang University of Science and Technology, atau well known as POSTECH. Dia 1 atau 1.5 jam daripada Busan by bus. So saya akan pindah kat sana next year. So kat sini, kat Suncheon ni, saya ada jumpa satu orang Malaysia. Jadi kalau saya ketemu dia, saya akan cuba cakap bahasa Melayu, kerana kita semua tahu kan, bahasa ni kalau kita tak praktis, dia akan hilang sendiri. Dan saya tak maulah dia hilang sendiri. Sekarang pun saya dah struggling untuk collect kata-kata dan collect dialek dia, kerana saya tak ada masa untuk praktis sangat. So bila-bila ada peluang, saya akan cuba bahasa Melayu dengan dia. No to dobra, teraz lecimy po polsku, nie? Jak tam wszystko w porządku? No, jestem Zumaro, jestem z Indonezji i teraz mieszkam w Korei Południowej, ale za 5 lat chyba mieszkałem w Polsce. Ja pojechałem do Polski, bo wygrałem stypendium rządu polskiego na studia magisterskie i od 2015 roku do 2016 roku uczyłem się języka polskiego tam w Łodzi i potem studiowałem na Politechnice Warszawskiej do 2018 roku. Skończyłem studia z kierunku energetyki jądrowej i potem pracowałem w Warszawie na firmie amerykańskiej i też byłem nauczycielem angielskiego tam na Stare Miasto. Dla mnie polski jest najtrudniejszy język, jakiego się uczyłem, bo gramatyka jest bardzo trudna, dużo wymiany, ma wiele wyjątków, żeby muszę pomyśleć logicznie i też wymowa. No to rozumiesz,
to jest bardzo trudne dla mnie. Ale najważniejsze dla mnie to, żeby ludzie zrozumiają, coś mówię i to tyle. No, teraz mieszkam w Korei Południowej, bo ja wygrałem stypendium rządu koreańskiego na studia doktoranckie i teraz jestem w Suncheonie, żeby uczyć języka koreańskiego i potem będę jechał do Pohang, do jakiegoś innego miasta. No to tyle. Też będę studiował na doktoranckie to zaawansowane wizyty centrowe. No to cześć. Salut à tous, je m'appelle Zumaro, je suis indonésien mais maintenant je vis en Corée du Sud. J'ai appris le français quand j'habitais en Pologne. J'ai étudié pendant 5 ou 6 mois, j'ai un certificat de 2. Pour moi, le plus dur en français est la prononciation, surtout le R et la O. J'ai appris en français parce que je pense que c'est une belle langue. Mais après mon arrivée en Corée du Sud, je n'ai pas le chance de pratiquer autant. Pourquoi mon français sonne mal? 안녕하세요 여러분, 나는 주마르고입니다. 인도네시아 사람이지만 4개월 동안 한국에서 살고 있습니다. 사학금을 받았기 때문에 한국에 왔습니다. 한국에서 특별히 순천대학교에서 한국어를 공부하고 있습니다. 한국어는 아주 어렵지만 재미있습니다. 나중에 한국어 능력 시험이 있을까봐 걱정이 되니까 열심히 한국어를 공부하고 있습니다. 내년에 포항에 가서 박사를 공부할 겁니다. 포항에서 행노리학을 공부할 겁니다. 감사합니다. So guys, that's all the 6 languages that I would like to share with you. Of course, I made a lot of mistakes and I'm fine with that because I'm still in my learning process. So if you would like to share your perspective and your point of view and how to improve my learning process, I would like to see that in my comment below. And I might be catching some grammars and also words during my speaking, especially for French and Korean, as they are not my most comfortable to speak yet. But of course I would like to improve my French if I have a time, and also right now I'm improving my Korean language. And I don't want to lose my Polish also, and also my Malaysian. So if you guys would like to talk to me in Polish and Malaysian, I really thankful for that. And on top of that, in Indonesia we have more than 700 traditional languages, so I can speak I think more than 20 languages, 20 traditional languages, and also understand more than 20. If I have a chance to study new languages, I would like to study again my Russian, and maybe I would like to add Arabic and Spanish. Because when I was living in Poland, I started to learn Russian, but it was hard for me to not getting distracted by some other stuff, so I stopped learning Russian, and it's also really hard for me to understand the characters. But right now I'm studying Korean, so I think I might be catching up the characters easily. Just the grammars, it might be quite difficult. And that's pretty much it for this video, and I really would like you to give your perspective toward this video, so I can get motivated to learn more and more. And see you, and don't forget to subscribe and share this video if you find it really helpful. Bye bye.